Apple. So, you know, you might take a chance. I mean, example take out in our life where I took a chance. Let me tell you how. I am from Bragg University Business School. How many of you are from Bragg University? At least you should give some clap for me. You don't know. I talk about the Bragg people anyway. So, it was 2003. Bragg University was a one-year-old kid. At that time, I got a chance in University of Dhaka at Department of Finance. I didn't get through IBA. So what happened? I took a chance. So আমার বাসা থেকে অনেক প্রেসার দিল আমাকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হবে এবং আমি লিটারালি I had one class. I attended one class in finance department with no offense. I actually don't like the class or but I mean somehow I was bogged down because IBA তে হয়নি কি করা যায় তখন আমার মনে হলো I should took a chance and I get myself admitted into Bragg. Yes, provided that I got 4 years scholarship because আমাদের সময় তখন ওই যে স্ট্যান্ড ছিল এরকম স্ট্যান্ড হয়ে যেত আর কি so stand করার কারণে I got a chance. I was from Notre Dame College by the way. How many Notre Damean are here? Should make some noise. You're Notre Dame. Okay. So somebody might ask me what was the result? এক বছরের একটা পুরাতন ইউনিভার্সিটি অনেক ভয় কাজ করার কথা but finally আমার কাছে মনে হচ্ছে যে this is now one of the top private universities right so sometimes you should take a chance in life you never know what মাঝে মধ্যে একটু let's say দুইটা অফার আছে 60,000 টাকার বেতনের একটা অফার আছে 20,000 টাকার একটা বেতনের অফার আছে sometimes আমার মনে হয় you might not consider the money you might consider the job. You know, when I moved from BET, Chevron, Robi, DHL to Daily Star is not paying me that amount of money. I get less amount of money, but I'm working here. Why, you know? Because of the freedom, because of the empowerment I'm getting. And I took a chance. Because সবগুলো multinational company, আমার টাইম কতক্ষণ আছে 5 মিনিট? Okay, I'll move on within next 5 minutes. Okay, so if I recap, from the beginning, I was talking about networking. I was talking about getting out of your comfort zone. I was talking about, yes, passion was required. We have Mithila among us. Can we have Yes, you will be having a chance to get a selfie, I believe in later on. So let me wrap it up. So, talking about networking, getting out of your comfort zone, right? Then what is third? Follow your passion, but definitely you have to have those skill set and market to consider when you are following your passion. So, and sometimes, yes, negativity, avoid the negativity. So a lot of people will talk about a lot of things, but at the end of the day, it's you who are going to strike the balance. So having said so, I'll be taking a lot of questions. I'll be asking number of questions because some movie tickets and books are waiting for you. So first of all, I'll be taking some questions from you. Mona is getting out of your comfort zone. Now throw the questions. Okay, so এখন হচ্ছে ইন্টারেক্টিভ সেশন আমরা জানি সবার মনে অনেক প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে তো সকলে তাদের মনে যে প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে একটু হাত তুললে দেখা যাবে যে কে কে প্রশ্ন করতে চায় মিস্টার তাজদিন হাসান কে প্রশ্ন করতে চায় একটু হাত তুলি নো ওয়ান কাম অন কমফর্ট জোন থেকে বের হতে হবে ওকে আই ক্যান সি হ্যান্ডস ওভার देयर Yeah, I can see a good number of hands here. Sir. Volunteers, please pass the mic. Hello. Chip. Is CGP a matter for corporate world? CGP, Yes, please. From screening, most of the students are evaluated based on their CGPA. Yeah, you're right. Okay. This is a very questions which full of lot of controversy, with full of lot of different school of thoughts. CGPA is definitely the answer. Hope সবার মধ্যে আমি গদবাদে answer দিব is one of the indicators, but not it's the primary indicators. But if you ask me, the good multinational companies, you are right. There are some companies still finds it the primary or the first criteria when they filter out the resumes.
but the number of companies following this process is declining over the time. Now the companies are focusing on more on soft skills. You know, they run the, যখন আমি বিএটিতে চাকরি করি, I remember, yes, my CGPA was okay, but they never asked me about my CGPA or anything. They asked about what are the extracurricular activities I had, why I want to be a marketeer, is there any problem if I'm posted outside Dhaka, what's my vision, what's my life's corporate goal or something. But they never asked me about CGPA, but I don't name that company. I know there are a few local companies where people got rejected initially because of CGPA. But you know, the global, the recent HR theory and practices they are coming up is that no, it shouldn't be the single criteria to evaluate someone. And recently, over the time, a lot of companies are now, you know, they're adapting those HR policies and practices into their HR manual. So they are now shifting their focus from CGPA to those soft skills. And trust me, after 10 years or 8 years, no one even asks you, have you done your MBA? I did my MBA from IBA, but you know, my CGPA was at IBA was 2.6. But no one asks me, what's your CGPA in MBA? Because they know I have the experience of BHE, Robi, Chevron and everything. They talk about my experience, আপনি কি কাজ করছেন, ওইখানে কোনো প্রজেক্ট লিড করছেন কিনা। They never ask me আপনার CGPA কি ছিল। So CGPA টা ম্যাটার করে একদম ইনিশিয়ালি এন্ট্রান্সের ক্ষেত্রে। Yes, you might ask a valid question যে ভাই এখন যদি এন্ট্রান্সই না করতে পারলাম 10 বছর কাটাবো কিভাবে? It's a very valid question. But yes, the belief is that now as the new HR practices are adapted, getting by the different companies, you can rely on those companies that they will, you know, will not evaluate you just for the sake of having the higher CGPA or blah blah. Okay, does that answer your questions? Yes, sir. But try to have a decent one. Thank you, sir. It's not very tough to have a decent one. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের উপরের গ্যালারি তো অনেক মানুষ আছে, ওখান থেকে একটা চিৎকার শুনতে পাচ্ছি আমি, সবাই ক্ল্যাপস। উপরের গ্যালারিতে কি সবাই মরে যাচ্ছে? ওকে, সো ওখান থেকে আমরা একটা প্রশ্ন নিতে আছি। উপরে কেউ আছে প্রশ্ন করার জন্য? It's not. Volunteers? Hello. Question from me. Like you didn't finish the story that you started at the first of your session. So if you finish the story, please. Oh, okay. That's the cup of coffee story, right? Yeah. Okay. So story ta chilo. Okay, I can remember now. The teacher asked the students that yes, when you pick up the coffee, you consider the different set of cups. You pick up the expensive cups. Okay, and you pick up the expensive cups, the good-looking cups, right? So then he asked all the students that, told all the students that, see, you all want a coffee. But when choosing the coffee, you prefer the cups, whether they're expensive or not. So he then said, our life is like coffee. And all these jobs, expectation, career, promotion, money are the cups. Sometimes we prefer the cups more rather than the coffee. So আমরা লাইফকে অনেক সময় অনেক আন্ডারএস্টিমেট করে ফেলি, রানিং আফটার দোজ থিংস। See, the cups will not add so much value to the quality of the coffee, right? To some extent, it's hiding the coffee. So his message was that তোমরা যে লাইফে এত বড় অবস্থায় পৌঁছে গেছো, রিচ করেছো, but at the same time you are not happy. Life is stressful every day. You are frustrated. Trust me. আমার মনে আছে আমি বিএটিতে চাকরি করতাম, সবাই বলতো চাকরি ছেড়ে দেবো, ভালো লাগতেছে না, এটা কোনো লাইফ। ফ্রেন্ডের ফোন দিলাম, গ্রামীণ ফোনে চাকরি করে, ওই কোনো লাইফ হলো? দেখা যাচ্ছে ডিজিটালের ডিজি, আমি কিন্তু বলতেছে লাইফ নেই, গাড়ি চালাইতেছে আর লাইফ নেই, যাকেই ফোন দিই everybody is frustrated. So for those frustrated people, those professors give that message is that sometimes we just ignore the coffee rather than focusing on the cup, going to Gloria Jeans, picking up a most expensive coffee, giving the check-in, but at the end of the day, inside, I am very, lonely, I am very alone. So the people who are now posting in Facebook, checking in KIB, will be taking selfie with our guest, then posting in the Snapchat. So at the end of the day, you have to make some time for your own. So
So that will help you, to consolidate the whole journey of your life. So that was the message from the professor. Thanks, you asked me, I would forget. Hello, Bhaiya. Thank you, sir. Question. Sir, Hello, brother. I'm Samir. আমি হচ্ছে হাসান ইউনিভার্সিটি থেকে সিএসসি তে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করছি। Okay. সো আমি কারেন্টলি একটা স্টার্টআপে বিজনেস অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করতেছি। Yes. তো আমার কোশ্চেনটা করার আগে আমি আমার আরেকটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা সম্পর্কে বলি। সেটা হচ্ছে আমি বিভিন্ন নন প্রফিটের সাথে লাস্ট 3 বছর যাবত অ্যাটাচড আছি, লাইক ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ আমি কমিটি মেম্বার, দেন লিডারশিপ গ্র্যাজুয়েশন করছি ফ্রম বাংলাদেশ ইউথ লিডারশিপ সেন্টার। সো আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি, এখন একটা স্টার্টআপে বিজনেস অ্যানালিস্ট হিসেবে জব করতেছি। সো আমি এইটা জানতে চাচ্ছি যে অনেকে বলবে হয়তো যে তুমি সিএসসি ইঞ্জিনিয়ার, তুমি কেন অ্যানালিস্ট হিসেবে জব করতেছো? সো Yeah. The question is that what's your exact, what's the point you want to make out of it? ওকে স্যার, সো আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, সো আমি বিজনেস অ্যানালিস্ট হিসেবে জব শুরু করছি, আমি জানতে চাচ্ছি আমি এই ফিল্ডে এক্সেল করতে হলে আমার কি কি স্টেপ নেওয়া উচিত হবে? Business analyst হিসাবে? Okay. What's your vision actually? You are working as a business analyst, but where do you see what actually you want to become? Startup someday, or what's your vision here? না, আমার হচ্ছে কোনো ওনার হওয়ার ইচ্ছা নেই, বাট হচ্ছে আমি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যেতে চাই। Okay. আমার ব্যাকগ্রাউন্ড টেকনিক্যাল, সো আমার এই টেকনিক্যাল নলেজটা কি বিজনেস অ্যানালিস্ট বা এই রোলে কোনো কাজে আসবে কিনা? So now you are working for a startup, but in future you want to work for corporates, right? Yes. Okay. All right. Definitely. See, it depends on how you market